Io l'ho mai fatto. Sturi. Ora l'ho fatto. Sono tornato prima quando avevo la chat dal web perché ho fatto un po' di roba. Però ce l'abbiamo fatta. Allora, facciamo queste robe qua. E poi continuiamo con la campagna. Oggi abbiamo un po' più di tempo. Quindi vediamo. Ho mangiato più tardi, quindi io se incomincio più tardi. Quindi può darsi che avremo meno tempo. Comunque non è che ci sono poi così tanti personaggi che quando tu entri nell'acqua o cose del genere l'effetto si annulla dell'arma che hai o quello che è. In realtà è il primo che vedo che fa queste cose qua. Lui mio intendo. Mi sa che siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggio su me. Non mi dubbi perché di solito questo gioco qua funziona così. Abbiamo trovato la soluzione. Cioè, prima comincia, fai un amico. Quell'amico lì in qualche modo viene portato via da te. Oppure, appunto, devi scoprire qualcosa che non va e quello che ha dato il problema scompare. E poi la trama si fa più fitta, scopri cose nuove, perché hai poteri, eccetera. Ti trovi degli alleati che dicono sì, ora voglio fare la stessa cosa tua. Incontri, qualche missione insieme. E niente. Ti ritrovi a fare qualche missione con questi qua, più di una missione la fai, le completi, dici ok ho un piano, siamo arrivati a quel punto lì, ho un piano, facciamo quello, il piano viene distrutto perché che sia l'accademia sia che cacchio ne so, ha altri piani in riserva per te, oppure sa già che stai per arrivare, accademia o qualsiasi cosa sia. E niente, ti ritrovi a... Ma dov'è sto posto? Che cacchio? Ti ritrovi a brancolare nel dubbio, diciamo. Ma perché deve essere lì sopra? Ma perché? Sto solo perdendo tempo, voglio vedere come finisce l'avventura. È arrivato un messaggio. Ah, che devo andare a lavorare subito. Ah, ok. Niente, solite cose. Solite storie, niente di che. Vabbè. Ah. Perché io pensavo che... Non stavo pensando così... no, ma non te lavoro, stavo pensando così il cazzin che ci ha dato prima. Eh, La, la dea maggiore, la dea minore, pensavo che era in qualche modo la figlia della... No, Ida pensavo che era la figlia della dea maggiore. A base quella lì. Ma che poi ha detto che... è trasformata in una cosa piccolissima, eccetera. Cioè, ancora scusa, vuol dire che è diventata di un bambino adesso. Penso che la base sia quella lì, non mi sbaglio. O non ci ho capito io ancora con cacchio. Ah, questi sono facili da ammazzare.
fatto uno. A volte non funziona. Ora. Devi tirare un critico pesante e loro esplodono. Quando... Comunque. Vabbè. Hello. How's it going? Mi piace tanto sta roba dei teletrasporti. Nel senso che Sumeru è un posto veramente enorme, ci sta avere questi qua che puoi usare. Poi boh, quando esploriamo magari non lo usiamo poi così tanto. Livello 85. You dead. Non è che non mi interessano i boss, ma sono qua per gli eremiti. Adesso che sono nostri alleati, li ammazziamo. No, è che mi serve la roba per fare d'ori. E ci sono anche 2 o 3 personaggi che usano le bandane. Quindi mi servono per quello. Yes. Eccoli qua, lo so chiamare. Non capisco perché ci battagliano ancora, però. Siccome sono mercenari che sanno le loro idee. Tanto, per citare Paimon, che ci fanno qua nella zona non desertica? Non lo so. Lume 3. Tanto penso che muoiono anche senza bisogno della ultimate di tirare, esatto. O meglio sì. E ci pensate sono 7000 praticamente ogni volta dall'abilità di Kokon. Poi aggiungi che io e mia con la combo dentro di da fuoco e fa danno da ostione. C'hai il danno garantito. Per me anche per quello che insomma, facciamo tanti danni, perché mi dà l'idea che l'ustione... Non ho capito se l'ustione fa 100 al secondo, ma non credo. Forse anche di più. Ci metti l'ustione, più continui a dare danni a manetta con gli altri elementi, più poi più c'è la bolla io mia, logico che facciamo un sacco di danni. Non sono mai stato un fan così grande del danno che succede ogni un tot di secondi. Tipo quell'abilità c'è anche su Skyrim una mod che introduce quelle armi che fanno tipo un danno al secondo finché la battaglia non finisce. Sono overpowered, non lo so. Non sono stato mai un grande, dire la verità, un grande mago dell'alchimia su Skyrim. Cioè, mi piace l'alchimia, ma nei miei playthrough normali sulla PlayStation 3 non ho mai... Infatti forse non l'ho mai fatto sulla Play 3, alchimia. Però non ho mai sperimentato il fatto che esistono delle pozioni appunto che non so, per 15 secondi l'avversario prende 3 punti di danno ogni secondo, per dire. Non mi piace, non mi sono mai piaciute quelle pozioni. Che secondo me erano stupide. Perché c'è l'altra parte che puoi farti le pozioni che infliggi 30 punti di danno. Boh, la pozione è quella. Non ogni secondo, no, boom, applichi la pozione, via, applichi 30 di danno. Oppure c'erano le pozioni che mi piacevano un sacco a me, erano applica 30 punti di danno,
più un punto ogni secondo per 30 secondi per dire. Quelle mi piacevano un sacco, però non mi ricordo se vanilla o... Vabbè, in ogni caso mi sono sempre piaciute le pozioni che se le applichi danno da veleno istantaneo. Quelle mi piacciono. Gli altri non mi piacciono perché devi... non devi dare il tempo all'avversario di ammazzarti, devi ammazzare oltre. La mia idea è quella lì. Questa che abbiamo già sentito parlare. Quindi schippiamo un po'. Anzi. Ne ho abbastanza. Me lo metto più di tattica. Vuoi cercare qualche idea in giro? Andiamolo. Poi mico si incavola. Esamina il Dushin con Junkichi. I guess. Ilu. Non ricordarmi di prendere anche questi, ma... vabbè. No, non mi piacciono perché non devi dar tempo. Non devi dar tempo. Questi qua mi sembra che sono il mamma. Cioè, Ito ha aiutato a liberarli. Ha aiutato anche il figlio, mi sembra, non mi ricordo. E questi qua, e poi Ito è andato qua, l'hanno messo in prigione. E questi qua continuano a parlare dicendogli per favore, poi fuori. Potete liberarlo, è stato bravo. Mi sembra che le erano mansioni di Doshi, ma per renderli più interessanti saranno 10 volte più forti. Come farà il personaggio principale a risolvere questa situazione? L'abilità di camuffarsi. Può cambiare aspetto. Ma no, l'ha sempre avuta su di nascosto. Incontro con i nemici e occasioni ideali per rivarla. L'ho sempre inventato. No, l'avevo in mente fin dall'inizio. Dai, lasciamo stare. Andrà bene. Andiamo a raccontare a Shigeru l'idea. È così magica, nessuno. Mi sento a casa. Sarei curioso voi se avete giocato a Skyrim cosa se avete mai fatto alchimia, che tipo di pozioni mi interessava. A me principalmente l'alchimia mi interessava per curarmi e per vendere le pozioni. Che l'alchimia dici che è una cosa che dici ah sì è stupida, no, nel senso a parte i glitch, cioè puoi farti 999 di danno con 99, cioè 9 infiniti praticamente. One shotti la gente, one shotti Alvin, quello che vuoi. Fai un playthrough normale, l'alchimia ti può aiutare a far livellare anche Speech notevolmente. Perché ti crei, cioè se hai, dopo un po' hai il tuo posto dove puoi prendere le tue erbe, eccetera, che sia anche casa tua, perché un art fare senza le mod puoi anche farti un orto, mi sembra, vabbè non un orto, insomma, un posto dove puoi farti coltivare le cose, più forte. Senza magari stare lì anche ossessionato che devi skippare il tempo, eccetera.
Sì, comunque si chiamano pozioni di Lingering Depths. Quelle lì che dicevo, le pozioni di Skyrim che tolgono un tot al secondo. Ottieni un effetto positivo quando entri in connessione. Sì. Ah, ci sono anche loro. Ok. Penso che non c'entra lui. Niente lui. Però, vabbè. No, invece c'entra. Invece c'entra. Sono tutti alleati, I guess. Non so. Devo andare. Ah, c'è il mago dell'abisso. Oh! Infatti che non me ne sono neanche accorto che c'è sta roba qua. Se abbiamo un personaggio elettro aumenta i danni. Quello sarebbe interessante anche, visto che qua abbiamo quasi finito le missioni di reputazione. Ci saranno anche le missioni di reputazione, scommetto a Fontaine, ma per adesso siamo tutti forse alti. Manca Mosdat. Sarebbe interessante mettersi un personaggio di appunto elettro e fare le missioni di cacciatore di taglie qua perché ti aumenta il danno. Eh, Presumo che non funziona molto con Dora sta cosa perché tanto non è che fa molti danni lei di elettro. Essendo una support. No. La base è che onestamente mi piacerebbe. Insomma, ti immagini fare ancora più danno giusto perché c'è. Sì, c'è la combo. Cioè la combo dei. Come cavolo si chiama? Non dei. Vabbè. Insomma, la combo che ti danno. E boom. Cioè, sarebbe ancora più facile fare quelle missioni. Solo che, insomma, dovrebbe esserci uno di quei cosini nei paraggi. E non c'è, non c'è. E quindi non serve a niente la combo. E sarebbe bello adesso fare appunto sto team veramente broken con Dori che continua a far tirare agli elani le ultimate. A me piacerebbe tantissimo. Perché la combo di Yelan sembra veramente broken al massimo. La ultimate di Yelan sembra broken al massimo. Sarebbe bellissimo. Ranucoli si chiama questo? No, elettrograno, ok, perfetto. Se è un elettrograno nei paraggi ti aumenta il danno. Immagini che bello. E qua non so mai come fare, ma I guess farò così. Aspetta, voglio risalire in alto se me lo fa fare. Già, ce n'è- già l'altra volta era una natura discreta. C'è anche la modalità tra virgolette normale. Mi sembra a Watatsumi Island sembra la musica di Mystery Dungeon, non so, ogni volta. Ma dovremmo riuscirci. Abbiamo fatto solo una figura di M, un camera, ma non fa niente. No, è che volevo tornare su. La mia idea era tornare su e pigliarmi gli altri, no? Non me lo fa fare. Ogni volta ci provo a farlo, ogni volta non me lo fa fare. Quindi non so perché.
Ci spero sempre, ma... boh. Io torno di questo momento qua, Vabbè, 9 e 10 sono qua. 9 e 10. Potrei anche mettere in pausa, penso a mezz'aria e poi prendermi in carica, non è che succede qualcosa. Però... no, non mi interessa. Tornai da solo. Speriamo che mettono veramente un tasto che tu schiacci torna alla capitale, torni alla capitale, che ne so se Mosda torni a... cioè sei... sei a Sumero, torni alla città di Sumero, non so. A me piacerebbe. Ah, abbiamo i personaggi che sono usciti dalla spedizione. Comunque è un classico dei giochi free to play questa cosa qua di avere dei tizi che... però qua è fatto in modo diverso ed è fatto anche forse perché non è una cosa... Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Guarda che torna, impavido parlatore. Chiacchiera. Thank you. No, stavo dicendo, qua è fatto bene perché in altri giochi mi fa venire in mente quell'Animal Crossing che era uscito per il telefono che dovevi mandare i tipi, cioè i tipi dovevi prendere i materiali eccetera. Dopo un po' passava anche una settimana prima di avere il materiale giusto e ci impiegare anche dei mesi a costruire nuove ali della tua casa eccetera. Così è brutto. Però qua siamo passati da qualche ora a 20 ore. Però qua funziona perché almeno ci aiuta con questo. Non è una cosa malvagia. Siamo 22 milioni. In ogni caso. 48? Nah. Sera poi dovevamo fare quello. Nah, come l'ho detto. Ah, ok. Pensavo che non saremmo riusciti, ma ci riusciamo stasera. Anyway, so we're just gonna go back to the Sumeru. To the Sumeru, that's English for you. Nice one, dude. To the Sumeru. What the heck is that? Sumeru anyway. Ah, yeah. Scusate. Si vede che siamo arrivati a Sumeru, Lag. Chi è lei? La custode del villaggio. Li conosciamo? Ah no, è una di quelle che abbiamo salvato. Le mura sembrano quasi incorniciare dei pezzi di... Se il mio ingegno potesse sfidare le idee, riuscirei anche io a disegnare immagini al cielo. Ah, mio. Non ha senso parlare, sembra molto da maleducati. Un po'... beh no, voglio andare avanti con l'avventura, quindi scusate. Maleducazione che abbiamo avuto con i custodi. We're here! Io! Has everyone arrived? Not yet. Everyone is already waiting inside. Ah, Well, what are we waiting for? Let's join them! eh. Please, wait a moment. What is happening? Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. Okay. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. No, si preoccupa. What do you think? Farò del mio meglio. Candice che si preoccupa. Okay. Atto 5. Presumo che ci sia anche un atto 6, poi eventualmente un atto 7. They're all waiting for you. Ok.
tranquilla, non faremo niente di avventato. Oh, c'è un eremita mercenario anche qua. Non passa nuova gente. La guardia del villaggio che... I'm sorry. La guardia del villaggio che parla con la fanciulla. Love is in the... Il sto gioco è... Bevute... C'era una canzone che diceva I'm drunk. E poi c'è Love is in the... It's here so early. But why isn't anybody talking? We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you too. Attenzione. Are you ready? Vabbè, ci sta. Non è poi così cattiva, dai. Un po' male. Cominciamo subito, sì. Very well. Dopo una serie di discussioni, finalmente ha stabilito un You piano. sure this is gonna work? I gotta admit, it's bold. Color me impressed. It's worth a try. Vediamo. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. Come con Venori passiamo alla prossima questione. You're making Paimon nervous. Quindi? Ho visto un bel tappetino con i cose dei fiori di sabbia, mi piace. Però non ho molta voglia di avere una cosa del genere perché io non sono tipo da anime, eccetera, You're finally done. quindi non lo so. Preferirei avere una bella macchina da corsa, come a me piacciono le macchine, quindi a me piacerebbe avere un tappetino, però non deve essere nero. Oh, vabbè. I have some other stuff to take care of. Catch you all later. O ci metti un mappamondo, ce n'è uno bello bianco col mondo raffigurato, anche quello mi piace. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. Ecco, bravo. Dai retta a Candace che è un po' più tranquilla rispetto a te. That's what I wanted to hear. Take care. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. Seems so. You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. Colpiremo il prossimo giorno del Shanakapa. Paimon's a little worried. Hopefully nothing will go wrong. To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people I know. So you have my trust. Adesso che abbiamo conosciuto Candace ci facciamo una squadra con Candace, non lo so. Quindi sarebbe utile con Yelan, I guess. No, neanche. Perché tanto l'attacco di caricato lo fa già con l'acqua. Candace gave us a compliment. Yeah. Your deeds speak for themselves. Mhm. Candace, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words. Candace è troppo forte. Tra tutti i personaggi, la Tam eccetera è stata quella più tranquilla, quella che ci stava di più, nel senso che non ha fatto... non ci ha colpiti, insomma non ha fatto come Deia, o non so, vabbè, non lo sapeva, come si chiama? Non era Itam l'altro. Taino non lo sapeva che l'Accademia non monitoravano, beh, è stata l'unica, però comunque che non ha detto, che non ci ha dato spine nel fianco. Poi vediamo. I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. Ci credo.
Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. Take care. Grazie Candace. You're welcome. And thank you for taking my advice. Sembri l'unica decente. Good Un luck piacere. with everything. I'll be here in the village praying for you. Un piacere. Ah, possiamo parlarci ancora? Stay safe, everyone. I'll be here praying for you. Good luck. L'ha fatto. Dell'idea che proviamo poi parliamo. Che porta a sfiga. No, perché ogni volta succede sempre così. È successo in ogni playthrough, è successo con Jonglei, è successo con ogni tipo spazio di avventura l'abbiamo ottenuto sto problema. Poi tutto si è risolto. Quindi vediamo. Basta che il finale non sia Sounds cattivo, good. nel senso che I'll go make some preparations. poi che non sia il cattivo, non sia, cioè potrebbe anche darsi che non riusciamo, cioè questo gioco è capace anche di fare quello, perché è successo. Però boh. Okay. Eita. Have you finished saying your goodbyes? Seems so. Also, Candace told everyone to be careful. Be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Ritengo che vale la pena di ripetere le cose. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go beyond that and fully commit ourselves to it. I hope this is clear to you. E lo accetto. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. Ai ai ai. We all have our jobs to do, after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing constant danger every single day. Every single. Come la detto? Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. Sì, in effetti. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. Stai sminuendo perché? This guy. Paimon still remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. That reminds me. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. Parlavano di conoscenze proibite, sì. Che poi ha fatto diventare pazzi tutti. You have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. E come Skyrim quando... Non è che hanno copiato un po' da Skyrim, perché Skyrim ci sono questi scrolls che hanno diverse conoscenze sopra. Se tu le leggi potresti diventare potentissimo, potresti scoprire cose nuove oppure potresti scoprire una scemenza. Non hanno un tempo né uno spazio, sono semplicemente creati dagli dei che li mettono qua e là in giro.
E la storia dell'Elder Scrolls è che ci sono sti monaci che si preparano anni e anni per leggere e tu li leggi e tu appunto in uno dei DLC le dai a leggere a uno che non si è preparato e diventa cieco. Ehm, A parte quello ne leggi anche tu uno, però sei aiutato, non mi ricordo in che modo, e non diventi pazzo. Il primo che usi per sconfiggere Alduin assomiglia molto a sta cosa, perché puoi perdere la vista, è una cosa basilare, però impazzisci, la base è quella, se non sei preparato impazzisci. Sembra preso da lì. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of Mi sembra forbidden che si chiama anche knowledge. conoscenza proibita su... Sì, è una missione di Skyrim, si chiama proprio conoscenza But the proibita. academia has always held a different view. They've always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. Sì, è uguale a Skyrim. Se tu vai in contatto con la sapienza divina, potresti diventare pazzo. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge, and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the Sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert thousands of years ago? Il ritorno dell'inquinamento causato dalla conoscenza. But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering and the sandstorms. At least, that's what Tainari told us. Wait a second. Could it be that? Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? Dobbiamo This dire, is huge! dobbiamo dire a Naida prima. Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? Gli ha detto che la chiave per salvare Rimisu era chiusa in ciò che resta nella conoscenza della sua eccellenza maggiore. You mean it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole the world forget me thing? In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul can we completely resolve the problems Sumeru currently faces. Esatto. To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of our preparatory work. Volevo solo i messaggi, se è cambiato qualcosa. Aspetta un attimo. No, ok, non è cambiato niente. Ogni tanto cambia. Tanto cambiano, mi piace cambiare le cose. Where are we going? To an Aramite base. Il piano non lo sapevo come sempre, quello è normale. Una base eremita, you say? Abbiamo più o meno sbloccato tutti i teletrasporti. Ci sta. Mancano i teletrasporti grossi. Quando abbiamo finito sta roba qua vogliamo anche trovare i tesori degli Aranare, eccetera. Se riesco, se ho voglia, se non c'ho voglia. Cioè, ci mettiamo lì a farmare per i personaggi, eccetera, ma se abbiamo quel tempo voglio mettermi lì a, appunto, come dicevo, a esplorare, però ci sarebbe anche i tesori degli Aranare, eccetera, da prendere. Però quelle cose lì me ne guardo, scusate. Scusate la stupidità e... Magari pensate che è una stupidità, ma vabbè. Magari sotto i vostri occhi è una stupidità, ma non credo che sia, scusate il... Scusate l'idea, però me lo guardo su internet, c'è la base quello lì, mi guardo le foto dove è la roba, perché mi piacerebbe indagarci, eccetera, ma avete visto con i vostri occhi, adesso che lavoro può succedere tutto in lampo, sono lì che cerco una cosa, 2 minuti dopo devo andare a lavorare. E mi sembra
giusto per cose minori cercarsti il più velocemente possibile le Have you soluzioni. ever kept goldfish as Non pets? perché non ho voglia di farli, perché semplicemente non li farei se non ho voglia di farli. Semplicemente li mollo lì e dico, boh, basta, non facciamo quello. Le voglio fare, e voglio sapere dove sono sti tesori per curiosità, però la base è che dobbiamo farlo il più velocemente possibile. Perché Ah, they're here. dipende dalle giornate, quindi la base è quella lì. Huh? What are they doing here? I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes! We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for can knowledge extraction? What are you doing with those? Look here. Huh? More can knowledge? Are you going to put more weird stuff into his head again? What's that look on your face? Are you scared? Are you scared? Paimon's a little scared, but very, very furious. That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. And according to the plan we just came up with, Traveler, I want you to record something into this capsule. Yeah. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Compenso la mia mancanza di fede con i fatti. Proprio così. Good. Conviction is the most important part of all of this. Now, please get ready and put on this device. You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Yes. Yes. Paimon is still really worried. I understand. But trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I say. Okay. Because, to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. Auto-encourage. Paimon can see the point you're trying to make. I'm ready, I guess. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Okay. Now, open your eyes. Here. What's this? Read it out loud. Addirittura. Sono state scritte delle parole motivazionali sul bigliettino. Anche se non capisci il loro scopo, segui le istruzioni. It's done. Esperienza affascinante. Is your head okay? Does anything hurt? Va bene. It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? Paimon doesn't get it. And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Presumo che odiamo Naida. Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. La PlayStation. No, sto scherzando. Sto scherzando. After all that time, what do you think you'd become? Un nerd. A fool? A machine? A slave to orders. And that's why rules are so important. Those. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas.
in grado di delineare limiti e confini e identificare le aree grigie. But why would you need to identify the gray areas? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even say they're advantageous in the right hands. Ah, cosa vuoi fare? Una rivoluzione Things you're nell'accademia? interested in are really out there. Are all Sumeru scholars like this? Cose che ti interessano su tutte di fuori, tutti i cercatori sono... Anyway, that's enough chit-chat. Ceccia. I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the next step. Va bene. Small projects? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications. Eh? Possiamo parlare con qualcuno, no? Vediamo se funzionerà tutto. Ho i miei dubbi, anyway. Non so, boh, come dicevo prima, Mozart è stato così... Cioè, Mozart è finito che hanno preso l'agnosi This di... is great. I feel so relaxed all over. I could almost di... 20. Stessa cosa a lui, I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? stessa cosa a lui. E che Junghi si è fatto tra virgolette ingannare. Non proprio, ma vabbè, e Inazuma invece abbiamo sconfitto eccetera, ma c'è stato un po' di problemi durante il tragitto, ma poi abbiamo The sconfitto. plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. And in the end, I still can't agree to it. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to That's see the bigger smart. picture and recognize the innate advantages of our plan. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Hatham's plan is even more radical than I imagined. Radical. Huh? Why are you guys arguing? Angry. My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? He's turned against our plan. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Al-Haytham for suggestions. Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Look, you already know that we're all on the same side here, don't you? Don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. Uh-huh. I'm sorry, but as things stand, I can't accept your principles. Sorry. Seems you really do understand the ways of the desert. Traveler, Paimon, this is also something you should know. Cioè? Ramon's plan is to have me work with the Caravan Rebot guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumeru City. Ah, ok. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Rebot would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There is no better way. That also sounds like something Al-Haytham told you. Am I right? Am I right? Doesn't Al-Haytham know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. In effetti sarebbe una pazzia. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice to trust you. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt.
but I can't guarantee that kind of discipline from the guards. Addirittura. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. In effetti. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? Posso essere aiuto? Se non ci sono alternative posso essere d'aiuto. I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit. Dovrebbe rispettare la determinazione di Raman e dei suoi compagni. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. In effetti Strongly sarebbe value the una lives of our pazzia friends, but the goal dire di we're no, about to però achieve is even more important. c'ha ragione anche, c'ha anche ragione Sai, no? Però sarebbe una pazzia dire no. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the determination of us desert dwellers. Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendro Archon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. Okay, you have a deal. Let's do this for our shared dream. Yeah, but... Vediamo The cosa guards should be combina. stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Andiamo a vedere allora. Volevo vedere se c'erano loro per parlare un'ultima volta. Quando ho finito. Musica molto indiana. Ali dell'eremita. Aria la ricercatrice. I fiori sono quello che mi interessa. Quindi. Eccoli qua. Vediamo cosa combiniamo. Guards! General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Ah, of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. Non è che poi se ne accorge. But who exactly are you planning to arrest and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akhmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as Ain al Akhmar? This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible, and treat it as a top priority desert operation. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Cosa c'è un telefono? È un atteggiamento autoritario. Because this is work. È molto più amichevole nei nostri compagni. Because I trust you. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon scared stiff. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer
for their General Mahamatra. Boh. Even if that guard doesn't know, their superiors might, right? We discussed this, remember? Remember. The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry, the guards there shouldn't know that Sino has stepped down. How can you be so sure? First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. I agree. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Ah, okay. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. So now, If you remember, when you first came to Aru village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met up with the Traveler. That's true. But why? but why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Ah, perché è cambiato il segno? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. Seems legit. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Bene. Emotions are part of our behavioral logic, but can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. In effetti. Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. Any one of us could potentially disagree with another. I bet you. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, in my opinion, you're probably safe for now. Perché hai trovato degli amici, I guess. Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Is that so? That's I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by the past. I'm so glad that this is settled. Next time, pay attention during our meetings. Will do. No. Perfetto. Just remember to stay vigilant. Footsteps!
What's... General Mahamatra, we were not expecting your presence here. Hello. I'm the security officer of the Great Red Sand District. My name is Luxembourg. 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 This is my assistant, the Traveler. He will be working with me. The construct next to him is for his work. Beep! Construct, beep! Bro, what the fuck? What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the Academia? Piacere mio. Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. Yes, sir. Yes. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood. Understood. Map. Hurry, bring the map. Bring them. Una guardia porterà. E sai, non c'è. In 2 days, we will engage Rahman's Eremites and capture all of them. Any questions about the time or location? None at all, sir. Sir. Good. Yes, sir. Sir. Yes. See you then. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Questo nei film che continua a dire yes, sir. Yes, sir. Yes. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. Non ha fatto male. This is all due to the absolute authority of the Academia. And now, we're going to strike back against that. Mi piace che massive parlano power nel of bel power. mezzo del... Vabbè. Get ready. We will move out in 2 days. 2 days. Abbiamo, I guess, ancora un'oretta. E poi continuiamo qua la missione. Me ne vado dopodomani, quindi 48 ore. Giusto? Allora, così un giorno. Allora, aspetta un attimo perché non voglio sbagliarmi. Dopodomani. Quindi così è domani. Così è dopodomani, giusto? Credo. Sì, dopodomani. Ah, te lo dice? Oddio, che fu. Ci riposiamo un po', I guess. Bling. Raggiungi Operation! Let's go meet Sino in the Desert. Andiamo. In the desert. Scommetto che fanno così perché vogliono che esplori. Ah. Paimon e Calantare insieme. Ognuno nel villaggio. Ancora caldo. Come da quando siamo. Come quando siamo venuti la prima volta. Paimon si chiede che stiano oggetti. Come stiano oggetti a Tirsad. È un po' preoccupato. Dovrebbero stare bene. Ah, di nuovo Jet. Incontriamo. Una sola supposizione. Forse definirei quella di Tirsad una crescita. Sembra un bambino che fa i capricci. Tirsad, avventura, siete forse... Perdonate l'interruzione, sono Calentare, studioso dell'Accademia. Ah, questo è già un'altra missione. Avete partecipato alle missioni di recente? Come fate a sapere? Siete stati menzionati nei ringraziamenti della sua tesi. Ah, è già completata? Già. Dopo essere stato nel deserto si chiuse nella sostanza, gli altri temevano che fosse triste. Però dopo qualche giorno ha iniziato a scommettere se avrebbe prima mangiato o bevuto qualcosa appena uscito. Mi aspettavo di vederlo arrivare al galoppo e presentare una tesi.
Sonno dorato, studio dell'amministrazione nel tardo periodo della civiltà la mare negli stadi di sopravvivenza. Forse è un po' scortese, ma non mi sarei aspettato che Tirsa fosse in grado di scrivere una tesi rivoluzionaria. È come il piatto base di mimosi di Parma. È bravo il nostro ricercatore interno. Sì, avete finito un ricercatore di internologia. Non ricordo di aver letto nulla di proposito nella tesi, quando tornerò gli chiederò spiegazioni. Comunque, come pensare, alla fine della tesi me lo ricordo ancora con chiarezza. Ha dedicato l'ultimo paragrafo al viaggiatore e alla sua compagna di viaggio. Ok. Charlie, ha usato le parole davvero lunghe, un duono nel deserto, Paimon ha acquisisce. Però ci ha pagato. Devo concordare. Non vi meritate questo elogio, chiunque aiuti un ricercatore durante la stesura di una sfida meritevole di un riconoscimento e gratitudine. Nel mondo dei ricercatori non c'è niente di più fastidioso per scrivere una tesi. L'unica cosa peggiore è non essere in grado di scrivere. Quindi ci siamo incontrati la prima volta, Tilted era preoccupato per il suo elaborato e probabilmente che abbia sofferto un bel po'. Di davvero anch'io mi trovo nella stessa situazione di Tilted. Non mi aspettavo, allora puoi aiutarmi anche tu, come hai fatto con lui? Va bene. Vabbè, non è quella missione che ci interessa, però. Vecchi appunti e nuovi amici. Ah, incontreremo poi Jet di nuovo? Non lo so. Facciamo prima questo, poi il resto può andare. Scusate se ho saltato, ma tanto la base è che un altro che ha visto il nostro operato con Tirzad e vuole che lo aiutiamo, tutto qua. La base è quella lì. Eccoci qua. Mi fa interessante la missione di mostri. In Azuma era tutto un po' più segreto, invece qua Wait a moment. It's you. Beh, You're my assistant, remember? mi ricordo. Being my assistant, you must stay with me. Now let's head over there. Perché Palma non se l'aspettava. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. We meet again. You're here early. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the Academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, we must capture them alive. They are our only leads for the case. If they die, we will be unable to continue the investigation. Understood. Understood. Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. E poi che ammazziamo tutti noi. Halt! Oh? What a warm welcome. What do you want? Judging from those shiny weapons in your hands, it seems like you're not interested in a deal. Rahman, the Academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you value your life, I advise you to surrender. Who are you supposed to be? A Matra from the Academia? I can't believe you came all this way just to catch us. I'm not here to talk. Oh. Nobody's given me this much time of day since I became a mercenary. Brothers! For that slight, let's wash our blades with their blood. Let's show them we Eremites are not to be messed with. È bravo con attore, I guess. Come attore. Configgi tutti i avversari entro 300 secondi. Perché? Vuoi sapere perché veramente? Vabbè, tanto non dovrebbe essere così difficile. La girl è morta. Ah, ce ne sono ancora. Non lo facciamo entro 300 secondi così. Non lo so.
Ah, penso che c'era una guerra veramente. No, ma c'era, ma sconfitto. Ah, c'è un altro. No, non lo so. No, perché quando siamo andati all'accampamento non ce n'era neanche uno. Pensavo che erano tutti di maschi. Invece sembrerebbe che... 8 di 9, ma è facilissimo. Finito. Parlo con Kino der Tod. It's over. It's over! We have subdued them. The operation is now over. All Eremite mercenaries and related personnel in the area have been arrested. Ah, you pitiful Dendro Archon dogs! You'll regret this! I'm afraid you'll regret it first. King Jeshred will curse you, and you will all! And you all! Silence! Son! Oh, Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Count their numbers and send them to the Academia as instructed by the General Mahamatra. Yes, sir! Sembra che funziona. I guardie portano Raman in tutti i suoi compagni. Mahamatra Sino, I will now take my leave. If you need further assistance, please come to Caravan Rebot and ask for me. Understood. You are dismissed. Dismissed. There they go. Ecco. Let's talk elsewhere. Cioè, trovi un posto dove nessuno può arrivare, cominciate a parlare. This part of the plan went really well. Yes, things went perfectly. Seems so. That's fantastic. Yeah. And that punch you gave Ramon there sure looked convincing enough. L'uscanazione è Once we're stata done here, scritta. I'll return to Caravan Rebot and oversee the group's transport. I promise. I'll get everyone into Sumeru City safely. Grazie, Zaino. Yeah, you're the reason why everything went so well. It's not the time to celebrate yet. I believe Dia should already be waiting for you. Go join up with her. She will need you to introduce her to Tainari. Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? What if he'll feel miffed about it and refuse to work with us? Questo non preoccupa anche me. I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough to bring him to our side. He knows I won't make jokes about things like this. If we need help, Tainari is the best option. Get ready for the next phase of the plan. Don't keep them waiting. Andiamo allora. Vai a ribattere delle carovane. Vediamo se riusciamo. Mi sa che facciamo tutto stasera, non credo che tra mezz'oretta me ne vado in... It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here you come rolling in late. È troppo top, dai, è troppo top. In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, downed 7 drinks, and even did some clothes shopping. Ha fatto pure shopping. Sorry. We didn't mean to keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. Dispiace, la situazione era un po' complicata. I just like seeing that serious look on your face. All right, I'll stop. Mi piace troppo vederti così serio. Va bene, la smetto. Cavolo di dei. All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as possible. But where should we start? Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue Lesser Lord Kusanali. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party,
it would be next to impossible for us to achieve our goals. Yeah, we sure don't want The him doctor. showing up. Ooh, he really gives Paimon the creeps. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. Cosa dovremmo fare? According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher Tainari. Ok. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's trust. So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the Doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan. Sure. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a bodyguard. Non mi aspettavo saresti diventata la mia guardia del corpo. You should be honored. I don't offer my services to just anyone, you know. But Paimon thought mercenaries would do anything for Mora. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. If I were to charge you a bill, I guess I can apply a discount. How much more do you want? Paimon's not sure we can afford it. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? Non ci credo. I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. Attenzione. Siamo arrivati da Ayaka Dei a Yumbane. Come on, give me a smile so that I can be less worried. Oh, grazie Dei. Looking good. I hope this pretty smile will become our lucky charm. There are many kinds of smiles, but only a truly joyous one can bring blessings to others. Let's consider this smile a down payment for our future victory. C'è un'altra specie di girlfriend di nostro Peter. Let's go. It's time to pay a visit to Pardis DI. C'era un bel cammino, yes. Pardis DI ha detto. Pensavo che si diceva DI, non DI. Vabbè. DI, CSI. Vediamo chi troviamo qua. Il paradiso dei neodiplomati. He's over there. Let's go say hi. Tainawi e poi Tainari! Tainawi, ecco. Traveler, Paimon. And you are? Quanto tempo? Hey there. Hello. This is our friend Dia. She's an Aramite mercenary. Sì, è tipo la nuova girlfriend di te, ragazzi. No, no. A mercenary? You must have some big news for me. No, c'è qualcosa che volevamo chiedere. It's something really important. Please help us out. All right. Then follow me. Non fanno me. Whoosh. This place is better. We won't be disturbed by any passerby. Okay. What is this important thing you want to ask me? Hai mai incontrato Luminare? Voglio sapere dov'è. The doctor. The Doctor. He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask. Paimon thinks he has blue hair. Esatto. Yes, I know him. Actually, he left Pardis DI just a little while ago. He left already? Yeah. He came looking for me. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your answer is very important to us. For now, all we can share with you is that your friend Sino is working with us. Sino, you say? Sino, you say.
I see. So that's why he hasn't been at the academia. Okay. I'll answer your questions and will assist you any way I can. You don't have to tell me everything that's happened. Yeah. Sino's name really does work wonders. You're not even a little worried that we might have made it all up? Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you, the Traveler, and Sino, none of you strike me as the type that would conspire to deceive me. You don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get straight to the point. Sure. The Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia away with him. What? Hypatia? Why would he want her? Qual è il suo obiettivo? And what do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. Ah, come mai? Sembrerebbe che sto qua ha altri piani a Snezhnaya. So you mean you're leaving this place soon? Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. Cosa lo incontriamo a Snezhnaya questo? I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis Di. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Hypatia? Your sources are accurate. No doubt because you've recruited many informants. But you're right. Hypatia has indeed been receiving treatment from me. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume you have something to say. Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. Addirittura. It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least be aware of this? Oh? I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. Canale. Unbefitting. Dio questo. C'è tipo la criniera di reso dietro. Che cacchio c'è? Well, you're the only one who's ever made such a request. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective treatment. Mi dà l'idea che non la curerà per niente. Alla fine dico lei. I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? Questi fattori sono stranissimi, se ne vanno a caso. Cioè, hanno inventato una cosa per mandare tutto a monte. Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Non è abbastanza grave. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Your suggestion is rude and reckless. I'll pass. I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that just like many other scholars, he possesses an aura of arrogance that I've come to detest. It's not so much that he's looking down on others, but more that he's confident in himself and his abilities to a point of near insanity. I would never refer a patient to someone like him. Così che ne rinuncerà lei? I prepared myself for a protracted battle of wits, and was really surprised to see him just give up on the topic. Still, his reaction really concerned me. Beh? Me la prenderò con la forza. I see, I see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected.
Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today, what with Her Most Noble Majesty the Tsaritsa calling for our Sua return. Maestà. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said. You're a responsible and gifted scholar. Sadly, even with all of that, you're still lacking a bit of shrewdness. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Buy a great time, I guess. Quindi non so se la va a prendere con... Paimon can't help but feel like he's hinting at something unpleasant. È quello che pensavo io. He asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his eyes. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. From his tone, I can sense that he's always looked down on others. Beh, credo, ci credo anch'io. Non riesco a credere che se ne stia davvero andando da su me. I can barely believe it myself. But if that's true, the situation will be in our favor. No, i miei dubbi, non è che poi è una trappola. I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Now that you know a little more, it should be easier for you to stay safe. Grazie per aver condiviso con noi le informazioni. Sorry we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. I won't forget your kindness. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly honest, all of this may have started because of me. Cioè? Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the Academia and assist him with his research. Ah, parla con Sai. Hasn't he already asked you several times before? È strano, qua parla tutto seriamente. Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and the tone are both familiar, but some details have been omitted. My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. 1 dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots stand for a rainy day. Addirittura. This has been a habit of his for many years, but I didn't find any dots in his recent letters. I believe something may have happened to him. Chissà. I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would like me, someone already working at the Academia, to investigate this matter, right? Ah! I'd like to ask you to do that for me, if you can keep yourself safe. Please withdraw immediately at the first hint of danger. I can do that, but I have a feeling Quindi it won't be più o that meno simple. è tutto cominciato da Tainara. The Academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is, but your master might be involved with it. If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation once the investigation starts. If the situation becomes critical, I'll leave the Academia. If you don't see me there for an extended period, that's your cue. Quindi lo All right, we've got a plan. sapevamo già. I'll stay at Gandharvaville to support you. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant. And be wary of any messages or direct requests from the Academia. Ah, è strano che però Saino è tanto... Cioè... Tutto un pezzo per il lavoro, però per gli amici è pronto anche a sacrificare il proprio lavoro. I must say, I didn't expect a warning like this from the General Mahamatra. Being loyal to the Academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. I know what I'm doing. On that note, aren't you also being quite distrustful of your alma mater? The Academia, yes, but my master is a man of integrity. Even when I was a student,
I was worried that he'd get in trouble for sticking to his beliefs. Non è che poi è il maestro che ha fatto I tutto lui. suppose he's lucky to have lasted so long, but in the end, it's still caught up to him. Interessante. I see. So you noticed something was up with the academia from the very beginning. This may well be how Sino became involved in all of this. In which case, I must keep my promise and help you however I can. Also, if you run into Sino again, please help me pass on a message to him. Trust your own senses and experiences. I think this may be something he needs to hear right now. Okay, we'll find a chance to tell him. Thanks. Right. Now let's go hunt down this Harbinger. Oh, by the way, which way did the doctor go when he left Pardis DI? That way. That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. A dopo. Ah, ci teletrasportiamo? Penso che cammino. Non so cosa sta succedendo. According to Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check if the doctor was actually telling the truth. He also said that he'll take care of everything before he leaves. What did he mean by that? We need to be extra careful when dealing with a person like him. Just to be safe, let's chase him and see what we find. Okay. But we have no idea where he went. How can we start chasing him? We'll do it the mercenary way. I'll find leads as we go. All you have to do is just follow me. Va bene. That Harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. Yep, we're headed in the right direction. Ha fatto un 360 The farire. traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly they're in a hurry. It's just as I thought. Sempre le missioni che seguiamo personaggi. Negli altri posti non succedeva mai. Quasi mai. We can stop here. I think I know where the doctor went. To the south of here is Port Ormos, which seems to be where they're headed. Port Ormos? They're going to leave by boat? That's right. Let's go to the port and have a look for ourselves. Va bene. Beh, in effetti ha senso. È l'unico posto dove puoi andare, dove puoi andare in altri posti. Si va di sapere. Ups. Qui c'era la cosa. C'era un evento con la. Eccoli lì, infatti. Look! Fatui soldiers! Thanks to Dia's tracking skills, seems we found the right place. Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. E quindi ci sarà il tizio. Going and see what we can find. Va bene. Se ci scoprono? Perché sanno già chi sono. It's a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip.
Ah, è lì, l'ho visto adesso. È lì. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. Va bene. Grande la nostra ragazza. This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. Quindi Luminare non mentiva quando parlava di andarsene. Possibile che sia tutto così facile? Non è che sta tramando qualcosa? Che succede? He saw us. Huh? Is he waving at us? Cosa? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person on the boat? You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw in the port just now? They were all here just a few minutes ago, but now they've vanished. So this was a trap. Ma non c'è nessuno intorno a noi. Wait, don't tell me that. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no. They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. Ah. What do you mean? Appasia un tempo collegò la propria conoscenza I'm maestra. afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. And if I couldn't... Oh no! Are you saying they're going to kill her? Mizi. Let's go! Andiamo. Torna al porto. Cioè, torna a Paris Dias. Così sicuro di sé che è così sicuro di sé che pensa che i suoi soldati riusciranno a portarla via. Pardis DI is not a place you Fatui can just show up and do as you please. I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and collect medicinal herbs in Pardis DI for research purposes. But you've been in Sumeru for some time already. I find it coincidental that you chose to only come here today. Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar like yourself. But yes, sir. I've done my duty to inform you. Don't make things difficult for yourself. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to Pardis DI now, I'm pretty sure you're not just looking for herbs. With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary trouble. God. Well, you only have your Harbinger to blame. He knows nothing about keeping a low profile. I may be staying at Pardis DI as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. Aiuto. Then it seems our conversation has hit an impasse. No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. It's like my girl. Are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. Mai, guarda, sei incavolata. Mamma mia, davvero. Peccato che non ce l'ho come personaggio. Me l'avrei fatto come personaggio. Ah, c'è lo scudo. No, fa male. Vabbè, tanto penso che muore lo stesso. No, facciamo così, Ah, che autore di scatola che sei. Grazie. There's no use resisting. Give us Hypatia. Keep training. Tainari non c'è, però sarebbe stato bello avere. È strano perché di solito nell'avventura che abbiamo fatto prima ti dava da provare i personaggi dell'avventura dei posti dove trovare.
Però qua non ci ha fatto provare nessuno. Cioè ti fa provare addirittura la Raiden su, vabbè, non è una cosa delle missioni principali però provare la Raiden, però la provi dopo un po'. Presumo che anche qua ti faranno poi provare Naida in altre situazioni. Ok. Cambia personaggio e smettila con sto cacchio di stun di M. Che cacchio. I guess you're gonna fall from this tree. Vabbè che abbiamo ammazzato quello grosso. Presumo che tra poco comparirà anche sullo stupido. Faccio così perché voglio curarmi io i miei alle seconde. Ok. Adesso dovrebbe morire. The doctor's orders. Ah, il sergente dei fatti si è trasformato in Amokome, forse. Tanto l'abbiamo ammazzato con facilità. È morto o ancora vivo? Sì, è morto. Lo sapevo che avevo ammazzato. Mamma mia. We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. Got it. Yeah. Yep. Hypatia's still here. Doesn't look like anyone's broken in. Sembra stare bene, eppure perché se ne sta immobile? Più, sta solo dormendo. Well, how is she? Va tutto bene, si è addormentato. Oh, that's good. Usiamo una cosa elementare per vedere. You think this is over? Oh, attenzione. Quella voce. Immenestrato. What? The Balladeer is here? Ah. I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. But, where is he? Paimon non riesce a vederlo, è uno spirito, un fantasma? Aspetta. E forse perché ho avuto un contatto fisico con la Pisia e Menstero nella sua coscienza? Può darsi. I can hear all of your thoughts, you know. Cos'è il Joker di Arkham City? Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made contact with Hypatia. Cosa hai fatto de pesce? I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Who are you talking to? It can't be the Balladeer, right? That's impossible. Paimon è sconcertato. I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. Perché? I wanted to observe you on a fool's errand. Volevo osservarti e ripresi con una perdita di te. Hey, Traveler! What are you doing? Aspetta Paimon, sta un attimo in silenzio. My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Ma se abbiamo distrutto già la Raiden. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? L'Accademia ha agito perfino più rapidamente di quanto pensassi. Scholars consider the god of wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable.
Se riesci a sentire i miei pensieri, voglio farti una domanda. Yes. What is it? Sei molto più amichevole del solito, mi sbaglio. Yeah, I'm in a good mood. Which is why I'm talking to you like this. Ma ti sta davvero bene tutto questo? What do you mean? L'Accademia ha in programma di infondere la tua conoscenza con capsule della conoscenza divina. È estremamente rischioso. Perfino se le teorie dell'Accademia fossero corrette e riuscissi a ottenere la saggezza di una divinità, probabilmente non sarai più te stesso. Diventerai la nuova sua eccellenza maggiore o cadavere per l'Accademia. Anche se significasse perdere te stesso, vorresti comunque diventare una divinità? Vorresti comunque diventare una divinità? Dice sta? Those words almost make you sound like a friend who actually cares. Chaos. But you're wrong. I'm different from all of you. A god. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. Mi dà l'idea che ha messo in testa un po' la Raiden tutte queste robe. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless drivel should have been erased a long time ago. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with such zest and conviction? Non capiresti. I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find... Ignoranza. Vabbè. Se per questo... E questo è quello che Mythica Paimon è distrutto. E questo è quello che crede davvero perché hai mantenuto il tuo legame con l'Aipesi. Aipasi. Sicuramente con il potere che sei arrivato a possedere ti basta un pensiero per tagliarli in due. Ah, you've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. Ah, ok. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. All gods need followers.
So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. Davvero? You're doubting me again? No. Scusate, se davvero a cuore la sua seguace dovrei proteggerla dai pericoli. Who wants to hurt my devout follower? Ah, non lo sapeva. Sembra che Luminare non voglia che lei rimanga su Mero e venga curata qui. Non è una cosa un po' sospetta. The doctor wants to hurt my first follower? Non ti manda tu tutte le furie? How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? Discord. The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. But I'm willing to give you a gift, just like my expression of affection towards Hypatia. Ci sembra una cosa tipo modi Arkham City. Non mi ricordo se Arkham City che c'è il Joker che ce l'ha in testa, non mi ricordo. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Ah, bah. Quell'espressione che hai in volto. Cosa stai pianificando? Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. Se fosse menstrale. That person Paimon couldn't see was the Palantir? Oh, he sure chatted with you for a while. Diventa proprio mansfero, ma in qualche modo sembra ancora più equilibrato. Where is the storm headed? Non può essere. Forse i menesteri utilizza ragnosi per cambiare il tempo. That means anyone outside is in danger. Let's go. Tainari and Dia still must be fighting. Chissà perché sempre fulmini, chissà perché. Chissà perché. Buttiamoci giù. Ah, c'è anche lei. Oh, have the Fatui retreated? Benari, da questa parte. Hey, what happened to you? He's hurt. I'm fine. Ow! Don't move. I've seen eremites get struck by lightning before. You need to rest. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone, almost as if it were alive. Come Luckily, there qualcuno were che only two of conosciamo. us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. There were a lot of Fatui, though, and they were being torn to shreds by the bolts of lightning. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. La tua ferita. It's all right. My wound aside, you look like you've seen something unpleasant. Is Hypatia all right? Però stai bene, ma vorrei dirvi qualcosa. Hey, didn't I tell you not to move? Just in case. Let's go to Hypatia's place and talk about things there. Andiamo allora. A parte che ci ha colpito anche a noi diverse volte i tuoni. Voglio vedere come finisce, però abbiamo quasi finito il nostro tempo. Boh. Thank goodness, she's fine. Meno male. Mi mangio la cioccolata. Hey, how about taking care of yourself first? I understand my condition. The wound is not fatal. I'll be all right.
Ugh. The more you understand medicine, the worse of a patient you become. Hai ragione. I know. They always think they can push through the pain. Oh, he sat down. Let me rest for a bit. Sorry, traveler. Now you may start. Adesso vi racconteremo tutto. Racconti dell'incontro col luminare e quello del menestero. So that's what you were talking to the balladeer about? Oh, Paimon can't believe what he's thinking. The Academia's God creation plan. How ridiculous. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I'll only work when I have to. I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party's DI. Può darsi. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it. Don't mention. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to and left Sumeru in a hurry. E un'altra teoria anche. Penso che il menestero è il motivo per cui il luminare sta puntando per i piedi. Lei ha visto il passato del menestero dopo il momento delle loro coscienze. Maybe the Fatui want to cover up some secret of the balladeer. Is that why they tried to seize Hypatia? Può darsi. You said the balladeer claimed that Hypatia has seen his past. So, what could be there? Non ne sono sicurissimo al Have you momento. noticed? The balladeer is not happy with the doctor's actions. He thinks the doctor has no right to consider himself as his equal. So, if the doctor was to show up again, would the balladeer zap him with lightning? Based on what the traveler has said, I think he would. Having the doctor gone benefits him as well as us. Io c'ho un po' di cioccolato al massimo. Yay! That's a big accomplishment! Yeah. I'm also happy for you. Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. Esatto. Yeah, all right. Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Traveler, it's about time we rendezvous with the others at the Grand Bazaar. Yeah, finalmente. Let's continue to keep a low profile. You can head there once you're ready. Ok. A questo punto io... Cavolo. Voglio continuare a vedere come finisce, però... Credo che faremo tutto stasera. Perché tanto non ne vale la pena. Me ne vado un attimo da qua perché... Un lag dietro l'altro. Vaffanbare. Adesso è vero, c'ho 20 cose, potrei anche
Adesso guardo. Devo guardare una cosa. Secondo. Di finire lo stream. Arriva. Accidenti. Beh, ho ancora 14 giorni, quindi credo che il 50 lo faremo in questi giorni. Volevo farmi un'altra cosa di questi. Perché tanto stasera tornerò tardi, lo so già. Ho letto un po' di messaggi adesso e sembra che ci sia un po' di caos. Tanto stasera penso che un pochettino merito lo stesso, quindi lasciamo così. Boh, io vado a riposarmi e poi vediamo, scusate il cliffhanger, poi vediamo cosa succede stasera. Ok? Quindi niente. Grazie. E ci vediamo. Faccio in fretta perché poi si scioglie il gelato. E sarò sporco tutto in faccia, quindi farò proprio schifo davanti alla telecamera. Vabbè. Ciao. E grazie per essere stato anche con noi anche stavolta. Aiuta Seno a riportare la manna sul poggio su. Ancora 500 obiettivi, dovrebbero essercene migliaia e migliaia, penso 2, 3.000 o 4.000 se ho detto bene. Alcuni sono veramente stupidi, però ci sta. Comunque, ciao, vado a Ninna. Ci vediamo stasera, tardi penso. Se ho voglia, se non ho voglia. Vabbè. E niente. Ciao, 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 ciao.